Children, so today we are going to see Carl Pearson's coefficient of correlation. So, speaking about this method, this is popularly known as Pearson's coefficient of correlation, and it is denoted by the symbol R. Okay, so the coefficient of correlation R, it measures the degree of linear relationship between two variables, that is x and y. So we are taking the variables x and y and using the formula for computing this Carl Pearson's coefficient of correlation. So keeping this symbol R as a coefficient of correlation of Carl Pearson's, the formula is written as n summation xy minus summation x into summation y, then root of n summation x square minus summation x the whole square, then again root of n summation y square minus summation y the whole square. So here R is calculated by direct method. So R வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறோம், direct methodல calculate பண்ணுறோம். So without taking deviation of terms either from actual mean or assumed mean, R is calculated by taking the deviation from actual mean. So R வந்து என்னென்னா நம்ம actual mean எடுத்து calculation பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ R வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா sum of xy by root of sum x square y square, where x is equals to என்னென்னா x minus mean. Okay, அதே மாதிரி y is equals to y the mean. So R is calculated by taking assumed mean. ஸோ அடுத்தது வந்து என்னென்னா assumed mean எடுத்துக்கிறோம் R. ஸோ அப்போது R வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு மீன் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து they have given the abbreviation. First learn the formulas properly, okay, where dx refers to the deviation of x. Series of assumed mean a that is x minus a. So assumed mean we have to take x minus a அப்புறம் d that is deviation. Okay, so இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா summation dx dy is equals to இது எப்படி இது பண்ணால் sum of the product. So sum of the deviation x and y series from their assumed means. அடுத்தது sum of dx square அப்படின்னா sum of the squares of the deviation of x series from an assumed mean. So assumed meanலேருந்து நம்ம x ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம், அடுத்தது y வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அடுத்தது dx டீவியேஷனோட எக்ஸு, ஸோ அடுத்தது டீவியேஷனோட வைஃப். இதோட ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா calculate the mean of two series. எக்ஸு ஒய் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டுக்குமே நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்தது எக்ஸோட டீவியேஷனும் ஒய்யோட டீவியேஷனும் கரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா எக்ஸையும் ஒய்யையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஃபோர்த்து ஸ்டெப் என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அதுதான் நமக்கு சம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கிடைக்குது. ஸ்டெப் 5 என்னென்னா சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ. ஸோ சம் 5 என்ன பண்ணுவோம், அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ வச்சு நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபார்முலா ஆஃப் கார்ல் பெர்சன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரிலேஷன் அப் குரூப் டேட்டா. ஸோ வி ஆர் யூஸிங் ஹியர் டைரக்ட் மெத்தட், இன்டைரக்ட் மெத்தட். யூஸிங் த வேரியபிள் ஆஸ் இட் இஸ், அதாவது இருக்கிற வேரியபிள்ஸ் அப்படியே வச்சு போடுறது டைரக்ட் மெத்தட். இன்டைரக்ட் மெத்தட் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக மீன் நம்ம கண்டுபிடிச்சி பண்ணுறது. இப்போ calculate Carl Pearson's coefficient of correlation அப்படின்னு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மேலே வந்து ஃபார்முலா பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து R is equals to already we discussed the formula. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு assumed மீனுக்கும் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டைரக்டில் டீவியேஷன் கண்டுபிடிச்சி நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அதில் பாருங்கள் R is free from unit of measurement அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ calculate Carl Pearson, you have a sum here. ஸோ ஜஸ்ட் என்னென்னா ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப 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 ஈஸி. இதில் நீங்கள் வந்து என்ன அப்படி பண்ண போகிறீங்கன்னா ஆடு நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுவீங்க, அதாவது ஆட் பண்ணுவீங்க, ரொம்ப சிம்பிள் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும். அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், அப்புறம் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கும், அதை வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், எக்ஸையும் ஒய்யையும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ சம் ஆஃப் எக்ஸ் 70, சம் ஆஃப் ஒய் 239, அதாவது 10, 12, 14, 15, 19 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இதோட டோட்டல்ஸ் எடுத்துக்கணும். அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு அடுத்தது என்ன வேணும் ஃபார்முலாவில், முதல்ல ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க, அப்போ தான் நமக்கு என்னென்ன வேணும்னு தெரியும்.
அதாவது n of sum of xy minus sum of x sum of y. அப்போது எக்ஸும் ஒய்யும் தெரிஞ்சாதான் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. இப்போ சம் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அப்போது எக்ஸு ஒய் அதோட டோட்டல் எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் 10 இன்ட்டு 40 400, 12 இன்ட்டு 41 492. அதே மாதிரி 14 into 48 you are getting 672, 15 into 60 getting 900, 19 into 50 getting 950. Okay, so total of this is xy. So you are getting, see, xy கிடச்சிருச்சு, அதே மாதிரி x கிடச்சிருச்சு, yக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர். ஓகே, எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் இந்த எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் 10 into 10 100, 12 into 44 12 into 12 144, 14 into 14 196, அதே மாதிரி 15 into 15 225, 19 into 19 361. ஸோ இதோடது டோட்டல். ஸோ நமக்கு இது கிடச்சிருச்சு. அடுத்தது சமேஷன் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சம் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த 70யோட ஸ்கொயர் ரூட் 70 into 70 நம்ம எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஒய்க்கும் வந்து 40 into 40, 41 into 41. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. நமக்கு என்ன தெரியணுன்னா we should know how to calculate, that's all. Okay, so we got all the values. Now we have to substitute according to the formula. If we substitute it, sum of xy will be getting 17,070 minus of that 70 into 239 will be getting 16,730 divided by root of this one 230 into 1304. So you will be getting 340 by 247.65. ஸோ இது வந்து நம்ம ஆருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஒன்று மைனஸில் வரும், இல்லை ப்ளஸில் வரும். ஓகே, டிவைட் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட், ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி கோரிலேட்டட். ஸோ இங்கே எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது. அப்போது வென் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சப்ளை ஆஃப் த ப்ராடக்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத தான் நமக்கு இங்கே கன்க்ளூஷனில் கொண்டு வராங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை, உனக்கு ஃபார்முலா தெரியணும். ஸோ அந்த ஃபார்முலாக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எக்ஸு ஒய் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ எக்ஸு ஒய்னா எக்ஸோட டோட்டல் எடுத்துக்கிறீங்க, அப்புறம் ஒய்யோட டோட்டல் எடுத்துக்கிறீங்க, அப்புறம் எக்ஸு ஒய் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறீங்க, அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஒய் ஸ்கொயரு இதெல்லாம் டோட்டலெலாம் எடுத்து ஃபார்முலாக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும். ஓகேவா? ஒன்லி திங் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு மல்டிப்ளை, ஹவு டு டிவைட், ஹவு டு ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ரூட். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம 10th வந்து படிச்சிருக்கோம். Okay, so next, estimate the coefficient of correlation with actual mean method for the following data. So இப்போ என்ன பண்ணணும்னா we have to find the mean. Okay, then we have to calculate. So age of cars in years கொடுத்துருக்காங்க. தென் காஸ்ட் ஆஃப் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ், அதோட காஸ்ட் அண்ட் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு we are putting till 6 values. அப்போது எக்ஸ் வந்து என்னது, ஏஜ் ஆஃப் த கார். ஏஜ் ஆஃப் த கார்னா 3 6 8 9 10 6. நெக்ஸ்ட்டு because this is a what they have given actual mean, so we have to find the mean of this, then we have to do the sum, proceed the sum. So we have to find x minus mean அப்படின்னா x வந்து இது. ஸோ மீன் வந்து எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 7. ஸோ x minus 7, 3 minus 7 minus 4 minus 1. ஸோ 7 minus 10 3. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா x மைனஸ், அதாவது இதோட ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ 4 4s are 16, 1 1s are 1. ஸோ இதுக்கு நமக்கு டோட்டல் 32. தென் ஒய்க்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒய்க்கு வந்து மீன் கண்டுபிடிக்கிறோம். மீனால் இது 7 1 minus 7 7 minus 7 இந்த மாதிரி when we are finding it, find பண்ணிவிட்டு we are getting the total. Then y ஓட ஸ்கொயர் ரூட், இதோட டோட்டல். ஓகே, தென் xy. ஸோ நவ் sum of x square is equals to 32. x square அப்படின்னு சொல்லும் போது we are getting the 72 we are taking this total, and here this is 32, and that is xy, we are getting 25. Okay, so now applying the formula, sum of xy divided by the root of sum of x square, sum of y square. So sum of xy வந்து 25,
ஸோ இது 32, இதுவும் 32. Okay, so x square 32, y square 32. So 25/32 you are getting this one. Okay, so இப்போ assumed meanனா நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போது find the Carl Pearson's coefficient of correlation between x and y from the following data. So x is given, y is given. ஸோ சீரியல் நம்ம வந்து எவ்வளோ இருக்குது, 7 இருக்குது. ஸோ எக்ஸு ஒய்யு. ஓகே, ஸோ ஃபார்முலாஸ் அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஃபார்முலா படி we can go. ஸோ இதில் நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், sum of dx dy, அடுத்தது dx square, dx whole square, y square and all. So again you have to substitute, we have to find that mean and all. Okay, so see, total x வந்து 113, அடுத்தது y. So x minus a assumed mean அப்படின்றதுனால we have to assume some value. So assumed mean அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்கே வந்து we have to take out. Okay, so like they have taken a assumed value, so அதால வந்து x minus that assumed value. Okay, so you're getting -6, -4, நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்து அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி dyயும் அதே மாதிரி தான். ஸோ you're getting the total. Then dx square அப்படின்னு சொல்லும் போது எக்ஸோட ஸ்கொயர், இதோட ஸ்கொயர். ஓகே, சாரி, இதோட ஸ்கொயர், that is 6 6 are 36, 4 4 are 16. Okay, square root of this and square root of this and yக்கு வந்து இது. ஸோ இதோட டோட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் dx dy. ஓகே, இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம், dxஐயும் yஐயும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தோட டோட்டல் எடுத்துகிட்டு now we are going to apply the formula. ஸோ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மீன் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னாலே லைக் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓவர் ஆகிடுது. அடுத்தது n, அந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். n sum of dx dy minus sum of dx sum of dy, then divided by root of sum of dx square, then dx the whole square, dy square, dy the whole square. ஸோ substituting. ஸோ sum வந்து என்னது, இங்கே nக்கு வேல்யூ என்ன 7 கொடுத்துருக்காங்க, இன்ட்டு dx dy என்னன்னு பார்க்கணும். dx dy வந்து என்னென்னா, ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் தட் வேல்யூ, அதாவது 6 8 6 into 8. ஸோ யூ கெட்டிங் அது எல்லாத்தையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது யூ கெட்டிங் 187. ஓகே, ஸோ டேக்கிங் தட் 187, தென் மைனஸ் dx, sum of dx வந்து how much is the value of dx means I'm getting 1. Then sum of dy you're getting 4. Okay, then divided by sum of that is n into dx square, then sum of dx the whole square. So taking this, substituting, you're getting 1305 by 1112, root of 1112, then root of 1594. ஸோ இந்த 1112க்கும் 1594க்கும் ரூட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ரெண்டையும் இன்டூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் த ஆன்சர். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஒன். ஒன்லி திங் யூ ஷுட் நோ த ஃபார்முலாஸ். calculation தெரிஞ்சால் it is very very easy. Next is regression. So the term regression was first coined and used in 1877 by Francis Galton while studying the relationship between the height of father and sons. So the average height of children born of parents of a given height tends to move off, regress towards the average height in the population as a whole. So Galton's law of universal regression was confirmed by his friend Carl Pearson, who collected more than 1,000 records of heights of members of family groups. So the literal meaning of the word regression is stepping back towards the average. So average. ஸோ நம்ம ஆவரேஜாக சொல்கிறது தான் வந்து regression அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் என்னென்னா இட்ஸ் ஸ்டடிங் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஒய் வந்து எப்போதுமே இட்ஸ் அ டிபெண்ட் வேரியபிள், ஆனால் எக்ஸு வந்து என்னது இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். ஸோ த லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த வேரியபிள் இஸ் கால்ட் த regression equation. ஸோ
the regression equation is used to estimate the value of y corresponding to no value of y. So the line describing this tendency தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா Galton's regression line. So you can see the differences between correlation and regression. That is, correlation na, it is a relationship between two or more variables which vary with the other in the same or opposite direction. இங்கே வந்து regression வந்து mathematical measures. It shows the relationship between two variables. Okay, next, both the variables x and y are random variables. இங்கே வந்து என்னது, both the variables may be random. இங்கே வந்து ரேண்டமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க, இங்கே வந்து மேபி அப்படின்னு இருக்கலாம் அப்படின்றது. இட் ஃபைண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் அண்ட் நாட் த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். இங்கே வந்து காசஸும் எஃபெக்டும் பார்க்குறதில்ல, ஜஸ்ட்டு கன்சிடரிங் த டிகிரி. பட் ஹியர் தே ஆர் கன்சிடரிங் த காசஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த டூ வேரியபிள்ஸ். And here it is used for testing and verifying the relation between two variables and gives limited information. So இங்கே வந்து limited information it gives. இங்கே வந்து என்னென்னா it is used to for prediction, ஃப்யூச்சரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு. the coefficient of correlation வந்து இதோட range of relationship வந்து -1 இருக்கலாம், +1 இருக்கலாம். இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா it is an independent variable. We can find the value of the dependent variable. So there may be separation correlation between two variables. இங்கே வந்து is no such spurious regression. So இங்கே வந்து it has limited applications. Okay, so because it is confined only to linear relationship between the variables. இங்கே வந்து நிறைய applications are there. We can use more applications. It is not very useful for further mathematical treatment. நம்மளே பார்த்தோம் இல்லையா, ஆனால் இங்கே regression வந்து we are using it for more mathematical regressions. So two regression lines வந்து you can see. So regression line is the line which gives the best estimate of one variable from the value of any other two variables. So the line gives the average relationship between the two variables in mathematical form. The line of regression is the line which gives the best estimate to the value of one variable. So if you see in the regression, it is in the form of the mathematical form. Okay, so see the equation of regression line of x on y is given. Okay, x minus mean is equals to r into sigma x by alpha x by alpha y into y minus y. So given x is equals to 12. So அதை வச்சு நம்ம calculation பண்ணும்போது the substituting value in formula, ஸோ ஃபார்முலா பிரகாரம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ பண்ணும்போது எக்ஸு மைனஸ் அதோட மீன் வேல்யூ 12 இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு அந்த 0.85 இன்ட்டு அங்கே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஆறு இன்ட்டு ஸோ 0.1 by 0.2. ஸோ இதுக்கான வேல்யூஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பை பண்ணிவிட்டு y மைனஸ் 10 எடுக்கும்பொழுது ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து யூஆர் கெட்டிங் திஸ் வேல்யூ. ஸோ எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னும் போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0.425 ஒய் ப்ளஸ் 7.75. த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ரிக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸஸ். ஸோ இப்போ முதல்ல வந்து எக்ஸ் ஆன் ஒய் கண்டுபிடிச்சோம். ஒய் ஆன் எக்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் போது த சேம் திங். ஓகே, அதாவது அங்கே வந்து நம்ம ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம், y மைனஸ் y. இங்கே வந்து என்னென்னா y மைனஸ் மீன் அப்புறம் எக்ஸோட மீன் இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் அந்த மட்டும் தான் சேஞ்சு, பட் மெத்தட்ஸ் ஆர் சேம். ஓகே, ஸோ யூஆர் கெட்டிங் த y on x. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு எக்கனாமெட்ரிக்ஸ். ஸோ எக்கனாமெட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து என்னென்னா மேக்ஸும் எக்கனாமிக்ஸும் பார்க்குறது தான் வந்து எக்கனாமெட்ரிக்ஸ். ஸோ ஒரிஜின் ஆஃப் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் வந்து it was tried to support their ideas with facts and figures in ancient times. Statistics அப்படின்றது approximate, but max அப்படின்னும் போது statistics வந்து என்னென்னா it is like it's just giving the data, that's all.
average is given, but speaking about the mathematics, it gives the approximate value, exact value. So Irving Fisher is the first person developed mathematical equation in the quantity theory of money with the help of data. So Ragnar Frisch, a Norwegian economist and statistician, named the integration of three subjects such as mathematics, statistical methods and economics as econometrics. So maxும் economicsும் இருக்கனால he has given as econometrics. Okay, so this Ragnar Anton Kittel Frisch Nobel Memorial Prize in 1969. The term econometrics is formed from two words of Greek origin, that is okovia meaning economy and itpov meaning measure. So econometrics merge as an independent discipline. So econometrics may be considered as the integration of economics, statistics and mathematics. Econometrics அப்படின்றது is an amalgamation of three subjects, மூணு subjects கலந்தது. Okay, அதே மாதிரி it can be easily understood by a Venn diagram and a picture. So economics plus mathematics வந்து mathematical economics, mathematical economics plus statistical data எல்லாம் சேர்ந்தது தான் econometrics. ஓகேவா, mathematics, statistics, economics மூணும் சேர்ந்தது தான் வந்து we tell it as econometrics. So they have given how the econometrics is given. Okay, so next let us see the objectives of this. இதோட குறிக்கோள் என்ன, why we are what is the main aim அப்படின்னா, to help it helps to explain the behavior of a forthcoming period. ஸோ அதாவது என்னென்னா ஃபோர்காஸ்டிங், இனி என்னென்ன நடக்க போகுது, நம்மளோட கேல்குலேஷன் ஃபியூச்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்காக we are using it. அதே மாதிரி it helps to prove the old and established relationship among the variables or between the variables. ஸோ மற்ற வேரியபிள்ஸ்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஸோ and it helps to establish new theories and new relationship. ஸோ புது தியரிஸும் புது ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நமக்கு explain பண்ணுது. And also it helps to test the hypothesis and estimation of a parameter. So you can see economics, mathematics and statistics, இதோட த்ரீ சப்ஜெக்டோட amalgamation தான் econometrics. So methodology of econometrics, broadly speaking, traditional or classical econometric methodology consists of the following steps. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு தியரி ஆர் ஹைப்போதிசிஸ், அதுக்கப்புறம் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல், அப்புறம் எக்கனாமெட்ரிக் மாடல், அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், மேக்ஸு, எக்கனாமிக்ஸ் மூணும் கலந்தது. ஸோ டேட்டாவை ஆப்டெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் ஹைப்போதெசிசிங் டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அது ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி அந்த மாடலை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ளோ சார்ட் இஸ் பீயிங் கிவன், எக்கனாமிக் தியரி, மேத்தமெட்டிக் மாடல், அப்புறம் எக்கனாமிக் மாடல் ஆஃப் த தியரி, டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது, அதை எஸ்டிமேட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ஹைப்போதெசிஸ் டெஸ்ட்டு, அப்புறம் அந்த மாடலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்கனாமிக் மாடல் அண்ட் வித் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல்ஸ், அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடல், இது மூணுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் இஸ் ஆர் கிவன் ஹியர். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் மாடலில் பேஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் எக்கனாமெட்ரிக் மாடலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த எக்கனாமிக். ஸோ தியரிஸ் டு டெஸ்ட் த வேலிடிட்டி ஆஃப் எக்கனாமிக் தியரிஸ். ஓகே, ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் does not concentrate more on error. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எரரில் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாது. ஆனால் எக்கனாமிக்ஸும் மேக்ஸும் சேர்ந்தது வந்து எரர் மேலே ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லீனியர் ரிக்ரெஷன்ஸ் என்னென்னா, இதோட அசம்ஷன் என்னென்னா, some of them refer to the distribution of random variable. ஓகேவா, ரேண்டமாக வந்து லைக் x1, x2, x3 இந்த மாதிரி வந்து they will give it. ஸோ சம் ஆஃப் தம் இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா யூஎன் எக்ஸ்பிளனேட்டரி வேரியபிள். ஸோ அசம்ஷன் அபவுட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த வேல்யூஸ் ஆர் கால்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அசம்ஷன். திஸ் மைட் கம் ஃபார் யோர் ஒன் வேர்ட். ஓகே, ஸோ assumption relating to the relationship between u1 and explanatory variables and relating to the relationship among the explanatory variables are called other assumptions. So இங்கே என்னென்னா u is the random, அது real variable அப்படின்றோம். So that is u may be assume positive, அதை வந்து பாசிட்டிவ்னு சொல்லலாம், நெகட்டிவ்னு சொல்லலாம், ஜீரோன்னு சொல்லலாம். Hence the mean of the u அப்படின்றது ஜீரோ தான். u வந்து என்னது ஜீரோ. ஸோ த வேரியன்ஸ் ஆஃப் யூ இஸ் கான்ஸ்டன்ட், அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ
the covariance of any u1 with any other un are equal to 0. So it's an independent one. It is explanatory variable. It is measured with the error. Okay, அதே மாதிரி இது பர்ஃபெக்ட்லி லீனியராக இருக்கும். கரெக்டாக வந்து the variables are correctly aggregated. அப்புறம் அதோட relationship is also correctly identified. So next is official statistics. Let us see what is that official statistics. So this official statistics are statistics. It is published by the government agencies or other public bodies such as international organization. It provides, it gives, இது வந்து என்னென்னா நமக்கு quantitative and qualitative datas வந்து it gives us எல்லா மேஜர் ஏரியாஸ் ஆஃப் எங்கெல்லாம் வந்து சிட்டிசன்ஸ் லைக் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள பற்றின நமக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான குவாலிட்டியான டேட்டா கொடுக்குது. ஸோ இந்த ஒஃபிஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா it makes information on economic and social development accessible to the public. So the Ministry of Statistics and Program Implementation came into existence as an independent ministry after the merging of Department of Statistics and Department of இது ரெண்டையும் வந்து merge பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரோக்ராம் இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. So the ministry has two wings, என்னென்னா statistics and program implementation. These are the two wings of this. So the ministry வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா we told statistic NSO அப்புறம் program implementation. The NSOல you have CSO, that is Central Statistical Office, அப்புறம் NSSO National Sample Survey Organization. So this National Sample Survey as SDRD, that is Survey Design and Search Division, then Field Operation Division, Data Processing Division, Coordination and Publication Division. Okay, so the programs implement இது எல்லாமே வந்து these are the programs implemented. So the program implementedல 20 point program, infrastructure monitoring and project program. ஸோ எல்லாமே என்னென்னா நம்ம என்னெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்க்கு சர்வைவை based on the surveys conducted on various surveys, programs are conducted. So the statistical wings may be called as like a National Statistical Office. It consists of like as I told you, Central Statistical Office, computer and the National Sample Survey. So first let us see what is Central Statistical Office. So this is one of the two wings of National Statistical Organization. So the main thing is it is responsible for the coordination of statistical activities of a country and for evolving and maintaining the statistical data. அதாவது statistical datas வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை. இதில் என்னெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் அக்கௌண்ட்ஸ், ஓகே, அதே மாதிரி ஆனுவல் சர்வே ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ், எக்கனாமிக் சென்சஸ், அப்புறம் கம்பைலேஷன் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ப்ரொடக்ஷன், கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ், இது எல்லாமே இதில் வரும். அண்ட் ஆல்சோ இதில் வேறு என்னெல்லாம் டீல் ஆகும்னா வேரியஸ் சோஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ட்ரைனிங்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் கிளாரிஃபிகேஷன் எக்ஸட்ரா. ஸோ இந்த சிஎஸ்ஓட ஹெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரக்டர் ஜெனரல். இவருக்கு கீழே வந்து 5 of them will be assisted. They are known as director generals. They look of the National Accounts Division, Social Statistical Division, Economic Statistic Division, Training Division and Coordination and Publication. So this is located in the Sardar Patel Bhavan, Parliament Street. Okay, so it is in New Delhi. So the Industrial Statistics wing of CSO is located in Kolkata. The computer center also under the CSO, it is located in RK Puram, New Delhi. Next, National Sample Survey Organization. So this sample survey is also known as National Sample Survey Office. It is an organization under the Ministry of Statistics of the government. So it is the largest organization in India. It conducted many socio-economic surveys. Okay, நிறையா சர்வைவ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது நிறையா வந்து they have taken datas. This NSS4 is of 4 division: Survey Design and Research Division, Field Operation, Data Processing, Coordination and Publication. So the program implementing has 3 divisions, like namely 20 point infrastructure monitoring and project monitoring, MP local area developmental schemes. So besides these 3 wings, there is National Statistical Commission created through a resolution of Government of India and one autonomous institute. So Indian Statistical Institute declared
as an institute of national importance by an act of parliament. So all these things together collect the data. ஒரு சர்வை நடத்தி அதை கண்டுபிடிச்சு அவங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ப்ரோக்ராம்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து சம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. கால்குலேட்டிங் த மீன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், கோரிலேஷன், அதுக்கப்புறம் ரெக்ரெஷன் தான். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. கண்டிப்பாக ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் மீனும் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கேல்குலேஷன்ஸை வந்து போட்டு பாருங்கள். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் message me. That's all. We came to an end. Thank you, children.